The Shima Munina Ajo, a bre as and some hodoa, Yabuabua no free, Omei Muyade, Ebase, and Menuncia Kaseɛ Kaseɛ every Ashokoha nom our stadium na a sanso and Facebook a year. Owia TV sanso and our YouTuber and also Owia TV official TikTok niade and also Owia TV official bet me and Yansebi Ashe and the BAT so www.owiatvonline.com honso ko ha ubetumi anyansemi bi ne wakenkan de dimu akotene anwumrei ebi enie Ghana Mampany John Dramani Mahama emra ebebo 24-hour economy chidom no ordinansa ashe asie Mampany so HSS akaye bi ba ewo bambo adwuma konimti Kaseɛ National Investigation Bureau NIB omudin ebesesa Civil and Local Government Staff Association CLOSAC one mo kire say abani one mo edi kotoman shoto agro bia one mo ni enso nti obetinta sikoko Kokwakafo womonso ewo Western North womonso enei womosi mountain so de ko jambo womuti bo monsa ko demonstration editi aban ne bekwa koti ho enkomo Edom Kaseɛ mresre de fie HSS Ghana kokko ne betumi agina ne nanso a Yehia sika mpempem ankoma opepe aduasa ani akire Aban so ene ba mane ese we Jessica mu adi betu akoko akuafo ka Ensemeni afoforo binom eka ho ena anwumrei yaboaboa no yede eba se Owia TV anwenunsia Kaseɛ yemfa na ase enkoma dwumaku a won mo so yase Jabira Bank se ebasika se mu akọ na obenya moa sanso na mo pafie se wode mo papa aba premium and super premium rice and wode aba Afe jambe soya bean oil and so the abana yummy tomato paste. And meko na so asimu a yesi enkonwa anwumrei na yede Kaseɛ boyi eba kenkanfo amoti ye ne no eye me Nana Kwame Ajiman Opambo ena Ajiwa nyako abronma Afe Kaseɛ ni nchiremu enie Ghana Mampany John Dramani Mahama enedua 24-hour economy emu akandifu a wayi won musa won na nhye na ontotuni ma se de be ya ebetumi aboa amana nisu ade hunu efa 24-hour economy na tumi abamu no wode ne nsa ahye krata ase amenne 24-hour economy authority no waje wonum atu prekope na eye ogifo bosumi ne de toso nsia anamra sire dwafie won mo kwa asetena ekoje sanhye no atu mu a wode ebebo sa 24-hour economy authority ne ho bra na manhu akohia sa de mrekwan so no awose omampanyide ne nsa ehye sa emranas na etimisipi na esita eneduai ana niema nyina aboaboa no kama ewa abankesie mu a His Excellency John Dramani Mahama ade ne nsa ahye sa apam no ase omampanyi kire se sa 24-hour economy authority awon maboyi wamuna ebehye no watumi aboaboa sika no afei ebase yenye nhia mapa emfanto wase de beya sa nisuade hunu betumi abamu a wonum ne beye ho adwuma afei sikasam ane de ka ho nyina mbaboa amanatimi agina ne naso ensem bia His Excellency John Dramani Mahama adi tudwani Cabinet colleagues have just appended my signature to give assent to the 24-hour authority bill. This is a bill Ghanaians have been waiting for. It was one of our flagship strategies for economic transformation. It's taking a while, but we needed to go patiently through the process to give legal effect to it. And so from now, we must move from strategy to implementation. The business sector is waiting, Ghanaian investors are waiting, foreign investors are waiting. They want to see the package of incentives that we afford them so that they can invest more and expand productivity and also create more employment for our young people. His Excellency John Dramani Mahama and what you just said 24-hour economy nebeboa na enyuma hodo won matimi atretum na ntitru mabunu nso wonum atimi enye bi aye amana so ana bomba ne se wo yesakaya hodo bi e wo yebambo adwumakonim ni nyina yese enema hodo bi akwachew e wo mu no omo hye ayansakaya no matumi amiam ama bomba wonsem ye fi hade ne abontede no ni nyina enso SP enam so ama ban no eba mane se National Investigation Bureau NIB wobudiro ya baba sesa no ama sese no aye Bureau of National Intelligence BNI na bali fo chuma mo de ba ye ne se ye ka NIB a
na do na adwen akoyo mo se National Investment Bank bambo adwumakuo so de wo so mudi ne demfua aye bo wo no obi a enya competition ewo mu anu ti na ban no e de atodwa se NIB obo ba besisadi no e de akọ Bureau of National Intelligence that is a BNI na no aboa mo ma dance no o ma dwuma wo ye no enso akoye na ma hye we de fie eho na wosoafo no e de atodwa wo kyerekye semo e de Ghana for we yosoafo no hwabamba won sem so ye fie ha de no o de Mohammed Mubarak Muntaka. At 10:30 we did a number of things that warrant that we are able to make some changes. Significantly among the things that we needed to change that warranted the introduction of new bill is the use of NIB, National Investigative Bureau, which also matches a bank's name, National Investment Bank. The Speaker, as you know, everywhere in the world, you make sure that the acronyms for the security agencies do not match any other thing. And in fact, it is supported by law to make sure that nobody is able to name anything after an acronym of any of the security agencies. Unfortunately, we have a situation where when you say NIB, people are wondering whether you're talking about the bank or you're talking about the security agency. So, Mr. Speaker, one of the Mohammed Mubarak Muntaka we yawa mananso wa wasanso kasa ye the France hodro bia e wo bill no ye Security and Intelligence Agencies Bill 2025 and on the fia pono so a wo mo kyerɛsrɛ ene abasa na someone wo kan say wo bill ni mu se ba epajifo gitum na nya ba ye mra wo so fa wo no wo hwe ye bambo ho nsɛm so sa dibra no befiri ho na afa mampanyi na aka say obi a wo no obey National Security Coordinator mo no so our bill no was off on the chair with the entire no it won't be. The bill for 20 in the Act 1030 was the role of the Minister for National Security. The Speaker, as you may know, the nature of the security architecture is largely, if you look at Article 83, is largely a function of the President, because the National Security Council is chaired by the President. And because the President cannot be running to Parliament to do other things, he tries to assign somebody to oversight that. But Mr. Speaker, if you've worked or if you've gotten anybody that has worked in the space, it will tell you that if you are not careful, you create conflict between a detailed ministerial role and the function of the National Security Coordinator. Mubarak Muntaka attending Kano and I also for share bamba hon some so ye fear had the and some ye chi and dom kumane bano Denny Honorable Alexander Afanyamakin and so chile say sa bill way and she ya na baba ye how mom a chance be papa. The memorandum before us does not provide any empirical evidence to suggest that Act 1030 has failed. It appears that this bill is more founded on partisan political interest than a national security interest for good governance. What is being proposed? So much power is being given to the coordinator. It is not clear how his powers are going to be fettered. Mr. Speaker, my submission is that if you give such powers to the coordinator and you do not provide for a clear path of responsibility, accountability, and oversight, it becomes problematic to you yourself as a government. And when the rights of citizens are being abused, the man will come and tell you that in the name of national security, there will be the need for the minister to sit with us as a house, do further winnowing, and incorporate the major concerns raised by the minority on this floor. Honorable Alexander Afenyo Make no nessa dom kumano how be brave. That was our bill where hunty a bay about 1 second for more mem who muncheshe myasa where you jitum never emra. Ya betam to me a war bambo you a mina
e de ahye ba akofo nsem ono e na akofie ho adom kuma no oye ba no dani. Civil and Local Government Staff Association of Ghana, you change your friend say Closac. Na one more say a fiti best or benimbusme de toson kono elkono. One more ebete aban son tesco coisan say one who say agrobi aban ni one mood in the say equye. Anunti omutin tesco and no ebeboa. Na and then central function one year na one which say a one fimpinu any adunumi and semu na buying. Any one we and she be efa one market ya hoa. I wasn't carbine no ashen wet to me additional. So basi sabri won't to me any so tiama wako here say one bit to me action abide the said a beya bosh any upon on one moko no will be to me ediso. Executive Secretary Edema Closac Ekuno Ayura Isaac Bampo one at the Kasaye and a watch me say a cool action abayache ye papa na a tear for Bekaya one fin pinu any adunumuno. Womo ete abansun teskoko efa saanhye kuro ya ho ema soafo a wono ena ehwe enuma ene apadi nsem so no wonu hia ya no su senkenema betudi nanso besi sabri womo enhye dante ho asembia no nti womo eche se hwe be match bosomeda etoson kron aban no anye bibia womo de omaka de ebegu fom ensem a wono de tudwa bidie over their own promises to implement the unique salary structure and other conditions of service will be effective from 1st January 2023. In the light of the above, NEC decided to declare an industrial action to back the demand for better conditions of service for its members. NEC decided further that should the government fail to honor its side of the bargain, the constituents of Closac will embark on a nationwide strike will be effective from 9th March 2026. Thank you. Of unique salary structure and other conditions of service. Enia yeti ya penya wono and Executive Secretary Edema Omeyi Civil and Local Government Staff Association of Ghana Closac Ekuno Owura Isaac Bampo. Ena so kokwakuafo bia wo mo ewo Western North mantamu wonom wo mo so eto wo ho egu montene so eye wo ye kire ede etre aban no nyina eye kokko bo no a sesei ente so aban kokwakuafo itwe sep aban no aban na chi no anu nya matena bengwa no so no nya sa aboshe no na wode e ma kokwakuafo ka so oba obepeja kokko bo nim ede amo mo na sabe wanya hwe amo ase so anya kro no ene esan ebo no tika kokko bo no de e ka de aban ni nya ntu mu kura no ka nyina ba bia gina no atete sesi no na ko mo nfa no antwetwa mo ho na sa koba de sei no a ente so aba sei no aba be gina 2500 ene kakra bi eda so no mo kyesa yade a aho mo ye paati nei o ma ye kire ede etia aban no na okọ Western North ho akoko akuafo no o ma se mo ka nyina ne se no mo nhwe animu sa aban no ebatum na sa wantum dia ene ene so no so mo hia onsan sa kofa ye nkiri du onsan akọ no kofa bodada no efa embre wo mo ye tia akuafo no yi Wani ya kwa enkono nana do abai wotu umaye take 1 million wotu we ya ye wo ye ya what nana do ya na start to one kasa wo dey 5 million na dey go maye ade ti na ma se se ba no ka ono ka nana do abai e pro no ya pro 4 nana do abai ye kama na ti asese o ye ti kana what no banka ya ho ta se ye ni tususu ye tususu ma no ani ye ti aso so ma me so mfa ma no ani omra no me pa ye kana pocho aye ku pocho kan so to aye ku ebi mada wo pam no beti ye tu ni kana wo pam ne ka woni ma ko woni ma ko iraga wa ko da o mo ko da e ti ana ye di ko na abesie aya ko wo ku oni bida ani ani eji kai ma ba ti no ene ati ye kokwakuafo a wo mo Western North mantam no ho no mo cho me de enso kokko bo no a abafom no ede akire aban Edom kese amrasire dwafie ena wono mo apeja ensem ede afa koko hu na wono mo ehye koko board empempre ejina amnabofo akina se oman no editu anamo ni ampekwan ye befa so aso koko board adwumaku no asenimu a ebeto from say team seto from say team nso dia na ne oman no amane ene ye kwa akotom ewon sentrofo nhie ma ne due wono mo ye amrasire dwani a ojina ma adesia wo Bogatanga Central Ayora Azekadongo ene wojina mu ekasa na wo kyerese wo hwe ene
cocoa board said your music asem esitie and said your one share esi ekono a won be hia sika esum Ghana cedis ne be se opepe aduasa 30 billion Ghana cedis ansana wonum atimi agina wonan so wose wo hwa adwumafo a wonum ho ekatwitwiri dia eda cocoa board adwuma ne so ene niam a wose wonum yi a okeka bomu a enye sika ketu akra na cocoa board nkomodie ho akohia pesa ansana ansamu ana beto dwasa na makuafo de wonum cocoa kope na sako kariwia ne akacho sie nya sika ma wo na ne wadan wani eko ne enum se eja aban de wo muka krebe ma ho ene se beto dwasa antisuo mum ana watete so no ehon se ma sore pa na no ana dam kase a ewo mrasire dwafie ene wode wanu atum bia wonu ehse de cocoa board ene ma keka kono yenhwe ne yenhye wonu sapo munsuo yenhye wonu madwuma mu kena anya saade a ebeto fom kra owura Isaac Adongo ne nsem bia ode to nsentrofo animu nie. In order for cocoa board to survive, we are looking at being able to raise working capital of over 30 billion Ghana cedis. That 30 billion is not to pay the 60 billion they've left. It is just to make sure that cocoa board can do lala sulala. 30 billion. So you can now understand. 30 billion. Cocoa board doesn't deal with millions. So. 30 billion in working capital. Meanwhile, if you look at the accounts of cocoa board, you will notice that there's a big hole sitting there that needs to be addressed. The net equity of cocoa board is over 20 billion. In other words, is that not the case? And then they say, oh, go and borrow. That's the only thing they know. So, ladies and gentlemen, the reforms that we are introducing is to make sure that, one, we have properly restructured cocoa board financially and make sure that it has enough working capital to serve the people of Ghana, but also to manage the operations of cocoa board to make it very, very efficient. Enti Owia Kadongo ana de sanse bitu jana se opeso wa chirechire mu a wo se enese cocoa board wo mutika no emu eyeto adaka no aboto yekosuku ni ye wonwum bi ayeto se ekoba se ye hyewa na ne ye kasa ye tonwum an ye de mawo cocoa board adaka emuhwe jese kapreba ennem enti osi e behia sika esum 30 billion Ghana cedis ansana etumi abon ho bra kakra. Ora Isaac Adongo so kwa emrashe bejefi ho abejeko omo ehwe sikasema eho ensam wono wo ye chairman na the Master Finance Committee no. Na what is central focus so na ode atudwa emrashe bejefi ho a eno ne central focus ya wode atudwa saban no ba betua eka no wode kokwa akuafo no o ba betua ni nyina ede amomo osi abane babeja 855 million Ghana cedis and obabejemo ede atua kokwa akuafo ka wode omo ama omo so omo ho ato omo yenim se efi bese November bosome na fi atwamu ene ne kokwa akuafo esu a ne bia demonstration nyina eye eka no aban ede omo no enti abane ka so betua dem mo mafei ene wa hye panyifo nje skanim enfa etua kokko akuafo ka. Honorable Isaac Adongo. To repay those monies so that the cocoa buying companies can settle those outstanding obligations. I'm happy to report to you that this morning the government has released 855 million for the purposes of paying those outstanding obligations. But permit me to say, ladies and gentlemen, that we have decided to introduce a number of reforms. But those reforms that we are introducing are reforms that are long overdue. The cocoa sector has been under enormous strain over the years, and we have pretended to be servicing cocoa farmers, when in fact what we have done is to destroy the vehicle that we are using to support the cocoa farmers. Isaac Adongo ni atene kan wo wi en wo se han ne aban no
enye scan kwa kan odi kokwa akuafo no betua sei no aban na ni abere ode hihye afoforo kwa ba be bata kokwa dwumade ho a eno so eba beboa ama kokwa akuafo so ekomu adwo Abusia ya guso eda so a ewo mrasebe dwafi ho no na owura Isaac Adongo nsem no okan bi pa ukọ mrasebe dwafi abedwoku a won na fesikasem ando tie eso a oye kanifuo no ebia ana wo cheche mi se koko board wabra enfimpi no ani adununum won mo eba befa adwa no saa akanifuo sesi ana mbeto se koko nko a wose oh my Ghana wose nkede akotua eho eka no okeka ebomu a 17.8 billion Ghana cedis eho ka ana neda ho ana koko no yemfa nkoi ene akotua anu nti watete se manfo bi mekeka sai monkwaje besia emfa metua akuafo ne ka no na eye ne nwanwa yie papa pesan se adwumaku a wo fiti wadwuma ase enfin pinu ne yadonu nu nya nto koko ni bio na so koko nko an ka eda ho a wo se okotua no na 17.8 billion Ghana cedis a wo se akwaje besia be piso edai na se de mpanyimfo kan ne se ebiemuwa ekọ didie na se omuma ya yenya bi nkogum anu nti amanwo akohia se omutumi ye nhye foforo kra adetu koko no se de be ya obetumi atwa akuafo ka ama koko adwuma no nso agina yie ne nsam ni bi enie. When Cocoa Board entered 2025 with roughly 17.8 billion in loans plus significant operational liabilities. So loans alone was about 17.8 billion by the beginning of 2025. And if you add this to other obligations, you will soon come to realize that at this point, Cocoa Board was bleeding with an exposure of over 60 billion Ghana cedis. Certainly, that vehicle could not be sustainable and needed to be addressed. I just want to tell you something simple. You know, what is the name? If you have a basket in which you put water to drink and the bucket is leaking, do you fit the leak before you put water inside? Or you continue to put the water inside hoping that some will be left for you to drink? Ehinana edikosuo nabo. Obeso ano ansan wasa nsuo eguma na obese nsuo egum no wadwen se nyame beboa na nsuo nakem. Eni ayeti eye okomra sirejefia finance committee no emutiteni owura Isaac Adongo. Era so owura Isaac Adongo enselu na samba ko sakan ye ene se abanda da ne paade ka kokwa akuafo era so obre no ye twiken ye ede hwidipa no a ka kokwa akuafo be san abanda da ne mu mpanyifo nyina lai ne ne o maka ma na bo ho se no be she crazy mo se petrol mu ne ne o mu de atwi o to se pew asmo ka nyina ene se ene kokko na ye se ya ho sma be yompe ya se ne ma agegu e wo kokko adwuma mu nyina ya abanda da no chehye ye anya chehye papa odigu akwa mu enu amoa kokko akuafo no ti ne nei koko honsem atete apasem to se ke bu na ye a eka koko akuafo de ma ene bebo abandada no. When Cocoa Board had 286,000 bales of jute sacks sitting at the port, they only went and cleared 91,000 of them and left the rest at the port. Meanwhile, they also had 75,000 bales of jute sacks. So add that to what is in the port. They had enough to last them another 3-4 years. But just a few days before they left office, they went and contracted and paid 48 million to bring in 80,000 bales of jute sacks. These are reckless people. If it was possible in the days that we were shipping people, these are people that will have to line up and tell cocoa farmers it is the conduct of these people that denied the government of Ghana the resources to properly take care of you at this point in time. So that we'll give everybody a cane. Cocoa farmers will ship you in tow. Then we will know who is at fault. Honorable Isaac Adongo commercial Jeffrey Wa kono obushe isikasem so no ene yetitreni. Ghana Tertiary Education Council 20 Tech na watch Royal Nelson College
enu watafo nhia so wasante mantemene womo egita nkrado akototo suku nim na nyina eyese enkrata sem wedimu wose suku no ede ye adwuma de kan se accreditation no wono enibi enunti enananso agitekefo atusa anamo no na wono ekesa ohwehwe wono nkrata mu no Nursing and Midwifery Council no womo ene won hutumi krata se wotumi edi ebi ema obi se yapone edi amount fire adwuma fama omanfo ntete emfa apomuden eho na wose emprempren soko Royal Nursing College ni mu a adesuafo besa hanwotwe ene akire ene wo mu a wonmo agent tie nanso tumi krata pa edimu a ewose sukuu no ede ye adwuma no enya de se wonmo ewo bie na eno ene nanso amene yitek ko ho hwehwehwe nkrata mu a omuwie ye ena wonmo atom anu nti yebisasa adesuafo no wonmo be ye dai na yemi akwa me nredu odi asem yachi yene no eni enkomo kwa me majoe so amini a yo yeda se una odi nsem yachi etisei ni a said ya woni kan dia tudwe pepe engeti e na ndi woni kire tafunshi ya so Royal Nursing College ho no a ni kasi credit kin na yedi atutumu a ukodi ho no adisuafo no abonwini papa na ebe ukodi ho no ya be say your percent ni adisuafo ni bidin komo kama ebinu eso eni hunu ntino ewon omutumi yi nsem bia no de na nso na de omo che ina no say eye no kwese emedo yi obo ho no ma no say empenifu aba ho no a omuni omo edina ye fo empenifu anase empenifu obo de school ya no makeke nsem bia de obu ya say every say school no ye close down anase ma no kofo mu a entumi enye adwuma na nimu no ni bi say o say na amane say yi na osuo betu fees say ye ntro made na da achiri me entity every free mo say go ya nurse for awon di awo eni ni keka ho no na abel say bi na mo ye na mo say fu die ye twelve ni person say anopomu a wo mo ni prefecture anamo eko wo ma so ye no enya ade apeni ode school na no etumi aba beka bi achire mo eni ti atwemu eni wo na mo every bi a ebetumi de ebetumi abeso a obebo ma omotumi aye adwuma aye akosonsia de anase mpunu say school no eda down proof no ebetumi akoso kwa etumi yo se de ka no ene yekobi nsia so ade a school fo no abonyi pa no a adesua enso minya efa ntitie mu ewo so wo bedi awo ene ma hodo a wo de bo ayerese adwuma no nyina no enne omabonyi ewo school fo na antare so ko school won ma ibe yu senka ebe yekobi re ke nipa edi afuseni se ya na nso so yedi wo no ne school won ma yedi adesua fo won na mo no wo se dia omusi na wo no a na dise wituse asem no ato mo bo se adwuma tese anase school tese na accreditation entry ne papa ana ni ma ba ko ne ni bia se school gina so na nye papa na omo etumi akodi sa asem dia agim penifo san ba na mba bi mu amane kire mo se de ko bi no so obetua so aye sise papa na edisuafo no so etumi ni mo adisua antu aso ana se school no ebe ko fo kura ti mi ya se bi sa mi a na tafinsha ya so awareness college wo hono ene ukwa school wali di ya adisuafo no ina bo ni school no kwame na wodi wani edi school na chi no school yo ma ya adwuma be se mfie dodo se nie mini amaka ni say school ni de ba mfiti mo no priko ba mfie de adwuma esa say school na nkasa no bi a oya assembly member npo wo mfiti mo ma wodi assembly member won ma check ni kai embi a ye ko ni temi ko di nkomo na school no ni bi o mo fo mo e de ha ehwe fo o mo mfiti mo ze de do mu edware ni sunsun nam o fie eni pro di assembly fo no a ni ha me ni kwa be mfie be su ni eni wo chi na ni say school na ye adwuma mfie de e ko kra no kuma se to mfie be yitu ele assembly atuno wa bra enkrata assembly entumi ye adwuma ko bi a school bi na ko wadi adichrefo ni adichrefo egumu a ele akoba ni sei no na empanyimfo na wodda da school na no ne ade no omo se den eba ye ko bi school wa no se ho ma yifi adichrefo yi kwa ena hu se ebiri mu na mo ma ye no omo bi nkoma omo echeche mu bi se fe na ni nyina no omo te se empanyimfo to anamo eba empanyimfo ba ho no a omo ye se school no akandi ani ni ma hu de mu a enyi pa ye no omo nyina edi omo chi a ebra omo so eko ni mo koti entiri se omo ba omo chi ene anachina na omo ke ibepe bi acha agachefo no eni ni ade asabi no omo egusu omo twe ho kwame ensem ni bi wo ho ama menhwe
school a obese mfie duni akire de enye de abinum awie school enti saa school na mo wie ye no certificate na de ma won mo no free hen enye valid na ani ne asema ye na yusu a ye hwene sanse se dia empirifo tu anamo aba school mo aba kire se school no ni aso no ehim na ye papa bia no kire se ebi ebetumi aba se ana se free se o school na to no ni ama church dey to yi na won ntu ase na ebe certificate ahodo ebe na school fo bi mu a men kai kra no school fo a o be school no ahodo kra no bebe pintre be ensan ana prensan na mi akra mi ko bi ho dance bra wo mo graduate no mako abonten no ye jina ko bi e bi nti me tun ka se free sa be no be na no be school ni kra ka to bi jina so dia na ekmaze bukata pa no dia amanfo a omo edit certificate ahodo e dia mo so amanfo she be pa dia omo kan sha mi nana ye de tibi se adesuafo wo mu dada no omo koche omo e dia gu institutions ahodo bi mu a omo wo krata edimu so eno wati bibisa dia atu adesuafo wo abo omo bolo eni tiro na nsema ahodo bi a ye pesi bisa no dodo na hono a ehu abo omo tiro omo ntumi nyi bia no na abere se dia esanse asemi enyi na asemi si efi na mo wa ko na ebetu ho anamo na efi wona wa fa school mu efi na certificate bi a dia mo se ye papa se ye papa no mi gidi se wo mo so bada ho di ebi ama ye hu esanse se omo twomoto nam dia eno omo sa eno metwa adi ato akene no yo kwame ye da se papa pa eni amane bo a wodi amaye arusia ye nua kwame redu ani ni kodin komo ni nyina ayese Royal Nursing College a waterfu nhye so asante mantem na gitek fo akọ a wonu makotum sansa mo se tumi krata a wose school no di adwuma no wonu mo enibi na me de me ha ne se omo graduate ye no omo nya certificate wey mate se yesi binum ewo affiliation na se omo ye affiliate to UCC ni ade nti we no ene na aba ye ko yerim ye behwe de yadi ho nkomo for your free Saturday Owia TV Sunny and no Owia Kaseɛ ball and you go so I can 7 no at the na boso kan spare parts dealers say wo so na nsem wo so wo ko strike na strike no mo ko yina GRA Zakios asefo no wo ho ene wo mudu o mani bre ko so wo so ni nyina ese to jejefo mo Ghana ha GRA ene wo mo kire se wo 20% tax component omo tax bi omo tetua no GRA de betu dwa se watomo o hemo bupan aduonu 20% ene na nam so ma boso kan spare parts lesi omo so kire se da bi we de kotobeku ma atwa me bo emo amo adwuma no omo ye ne nkoso to omo so kire se omo ko strike na enei wo mo panifo ababonten abeka to omo ba besi nyina asa adwepre wo mo an ka so omo ko strike na so se asa de akoya de wo se aja wo mo editumu sara no omo de GRA asem no oka no adwuma sara se de be betumi aboa amadwuma de ahodo abeboa ma oman kyekere no eso atumi akonkan wo mo so ayo mo kyefa ewom na ukọ omo atena yekese a ewo enkrimantam ni mu a head of communications so de Benjamin Tachi Ado wono enejira kwori nyina na mu ekasai let say isem my question dey so bia ya we enti no me pese mesai dey focus on but ye dey ni mu no ye ya use ka better to your stores because of the name one NTC. But the Jerry Commissioner General Anthony Kwesisapo you need share so on me maybe an NTC. It's you say okay society there and they say call it off you strike na you know public notice say we be share to say that say I was looking for to stores be creating inconvenience to know say about this statement but say we are coming down na you need Jerry engagement no so no e course ye ko ye do na enyere nyina so na e be ye ode ene do ye de enyere nyina na be ode but largely no largely I think say e ko ye etinama general public no yes be are coming down na bi aso onti ase a ompini association na so ompini on association wo no na mo kire ni mu ye na GF no so no omo wo ho omo ba ye mo education omo chichi ni bi eni so enchi bia no bi ate reform so na e ba no and as abawi because omo implement everything abawi answer
na de be ya obi anya ayi ni trim po bi say na dwuma be gu anase bi bisa because under new regime no at 1151 em be gu adwuma because ni say na auto say be gu adwuma because 4% now the 20% be shame there say obi abeka say dey na possible but na nya sanity so that say 4% no ultimate claim ya but 20% there we claim who file tax ya we person you can back from jail for ni nyina education na enkoso ya edwumenti ase Chiado we ye and was sanko so achemu se no enam sempanyufo pese fan ye da ho e wo GRA ene afi spare parts dealer sintamuntu omati edipensia abedwakuo na kuo yi no GRA fo edipa miensa ene tekuo ni so ena afi edwadifo kabomukuo guta omonso enkrofo miensa ene tekuo so se de be ya bibia ni ankomodi ahodo bekoso no bia so enya no ho entiase well because of senana me intimacy no ma guta for no osa so kan one of the founding fathers of Guta. You know, the band is because Guta, all the 80 to 90 associations, you know, and you know, ye 3 from Guta side, ye 3 from GRA side. Na ye baba share policy no ankasa itself. Na ye what 6 months that ye nim because I say your media budget or why beba so. It's ye be share. It's the committee no recommendation say this is a policy way year juma ni who say near jail for a catcher ye say embegu juma embe hwe enya repo effect bia with maraso negative yana na ye who say ene beboa say benya negative ankasa with maraso dia na ke say committee recommendation o ma area na jail so dia ma parliament Benjamin Tachi Ado woko aboso kind spare parts dealers association Omatana Kaseɛ won kran wono and head of communication. Utie Owia TV anyume nsia Kaseɛ boyemfa na ase yankoma Jabirira Bank. Na Jabirira Bank se yanka nche sesika semum wanyina brane nchen na omoa. Eho behia so de wani betire sansa woko obi nchen na okopesika obetena se. Owesi nkonya ode ne nsa sum na wadwe waka ho nsem nyina kire no. Uwi a waka kire se asem wo ade beche. Na unsem nyina da abonten so nti na Jabirira Bank se bra na omo de asempa no na ba ewo ho edema won mo ekra auto pass de ba se wo ye fitani anasa wo ton spare pass ya wo ko ho a babu akama mo so amokra force ni ade ede bantemani ade ni nyina ko Jabirira Bank asempa besia no ode bebo na de etie ne se wo ko ho a don hwedu mienu ntem na won sa kasika bia wo hia wa bra onko fa bibia emedi ejinemu afi oba pa besia no so oba pa no eno eye ma menu adwadifo fo ni kire wo ho Jabirira Bank bayi wa tuni watumi aboa ama won set mi aka besia no na wo say e ba ne savings account current account fixed deposit anasa microfinance susu wonya sika fa bisie shares ni ade da chinti investment ni nyina oko Jabirira Bank ba ne kama ma na usika no emfaso abaso amount ye na chi kwan atonsu branch foforo kra ne wabie ewo Dwanu High School Junction honom sanso na oko Jabenya eho na so Kaseɛ no ewo Asante Dwaben no afi ejeso onwe fumesabo resepeti mpon Roman Hill Adeshima ni road pankrono ene aboaso nyina or branches ho free Jabirira Bank 0544745856 and 0271464327 and 0260970407 Jabirira Bank bedio so emo pefie enie se ubedidi ahye nso se o to aduane no ewo emo pefie what the premium and super premium rice aba jasmine rice ye kanesa na se we no ya sone munum de de ehwam de mu odu na apomudi wom na ye de abai premium and super premium rice ne jode emo bi a wonu jollof na se wo chene de account plain rice ni nyina no ebebo akama emo pefie sebra Zambi soya bean oil no se eye anwa wo de ye aduane a de esanso ye kama ketua bia eson bomoden se obedi anwa papa na wanya apomuden yummy tomato paste ewo honom fai waduane shito stew ne de ka ho nyina yummy tomato paste a emopafie ede aba enti afiefie provision stores supermarket chobas any restaurant mo amotonton nuane nyina ne hotels no for ni chire mo pefie ewo Kumase edum obenyerepa FM patase one echamfo hotel
edi enwihye ena medie enso obepa St Gardens wo junction so wa ya frɛ amopafi 0244 615117 nene no enkasa amopafi se oboa amwodidi rich awusua yento akase bono eso enfie ba sepeti pipi muni an ofiti asese Center for National Culture ne fa ewo atoye mantamu wo mo atenaye no wo sise de be ya amamre ne amane ho nsensem obetumi akọ na yakohwe na afei ewo si edi agro bi so a yatumi adi ewo sekunde na efiti sabra omoyesa wonum esi sadan no emfinhia aduasa nwotwenie nanso dan nya de se wonum atumi awie nanso enei aniji samne se wabo anoba se hwebe obubu bosumini won fimpino ane adunu nsia mu de na wonum atumi asi awie na atayema ntamu suafo Owura Joseph Nelson wono ene dia basobode eko edema His Excellency John Dramani Mahama ana afio man suafo hwe akwansra ana afa mamrani amane ene eniema sesaso mami jifa abla gomashi se wabon homoden na ene edan no wonum etoaso ewumu se MPP aban baaye okopa edan ne so manchense no bo foforo de nanso wantumi anwine nei wonu ekohwe adwumaku a womu ena ehwe na wasisa edan no eye AESL na no ena consultant a wonu ena dasa adwumaku no ano Owura Eric Anan onen central for kasade odi tudwa bi enie. The project started somewhere in 1988. Yes, and currently it has a lot of it consists of a lot of facilities. We have administration block for the CNC. We have the auditorium itself. We have a crafts village. We have hostel block. Then we are doing the earthworks. That's the road and paving and drains and grassing. That will complete hopefully by November 2026. Eni ayati a consultant wono ena ehwe atumi aboa se de beya Center for National Culture ne fa wo sekuni watayema ntamu no wono betimi ahwe na wasi awie Owura Kana no achi no ena atayema ntamu suafo Owura Joseph Nelson enso edi abasobode eko edi ma baya wotie bia so se wodi asina ni so a wo hwe ne watumi asi. For those of us in the region and perhaps to the central region, we are excited that finally we have this project coming back at full speed, and with the facilities that are coming, the crowd village, the administration, the hostel, and everything that will make this facility a fully functional cultural center that will enhance arts and culture in this region. So I'm excited. As regional minister, I couldn't have asked for anything better than this. Joseph Nelson ya toyema ntamu suafo ene wode sansemi atudwa. Na woche twemu awie ye ene my Ghana yanti asem de nyina ye se edwadifo a wo mo kobokina Faso akwakofa entosi ede aba akwamkwafo kohia wo mo aye kaso mo tutu to bo o ma hyemu a hye dwuru ba nipa be sen wotwe de ejidi se o meti na no ma ewo nsiedo ankayefo mo prepraye esuguso a ewo ahweyem asemi ba ye o man yesu a yeguso a yesu wie ye ne ye koda sore ya Conventions People Party CPP4 enso e de krata ababonten so mo nso nya Ghana fo kwa na ato mo Ghana fo nti wo mo so atibisi enua bi ho aka ewo brochi na Faso na akwa mo hwe ni mu se aban no beye bibi suroko bi amaka Ghana fo sampa ofa Ghana fo mo che se ba ye yakọ sempa na aban no e de abema abusu o ma hwere wo mo adishi o mo gidi se no nya ade a ehia na se enya no ne ade a wo sa aban no ya esipinti ye kwa homa ne so na yene Owura Osai Kofi Akwa wono ko CPP awon ko ni mu a wo ye National Communications Director Eddie Amani yene no ekodi enkomo eja akwa oti enka Owia TV studio majo ya me dire mo pom to say ya ko tum so Burkina Faso sama yi hu se omni e pa oh nti wu yunu fi won ma boni bi anu ye ma ye ho ya akọ bi mo krata no ye sa ka bi na mo so mo asem ne say na mentia tifo ni ahwefo a omohwe ugati na asemo a abeto gya no e ya asemo a ya we ho se ya asemo a
ɛma yɛn bi wɔ mu a ɛda yɛn da na adeɛ ni nyinaa ne sɛ ɔman yɛ ti wɔn ɔmmra ɛne dwumadie a wɔsɛ mpanyinfoɔ die na sɛ dwumadie no ne kɛseɛ paa ne sɛ ɛpere bia no ɔmbɛbɔ ɛho ban ɛno nti yɛtɔ ɔba mampanyin a yɛma no abɔdini kɛseɛ bi sɛ Ghana sogyafoɔ nyinaa ɔne da no Ghana mmara no dim tum saa yɛfrɛ no Commander in Chief of the Ghana Armed Forces nanso so Ghana ha yɛtie yi akɔyɛ sɛ sɛbe woyɛ Ghana ni na asɛm to a obi anka bi ma wo wona ne sɛ obi kum ankanka sɛ woni Ghana ha na sɛ obi kum a wɔkum kwa na saa deɛ no ana yɛse saa deɛ no a ɛkɔ soɔ no ɔwɔ sɛ gyaeɛ the year 2005 mampanyin bi a yɛfrɛ no Yaya Jamel a wɔ Gambia ɛte Ghanafoɔ maako aduanan ɛkɔ aduonu 44 to 50 people ɛku wɔn kwa sankofoɔ nyinaa bi esusuafoɔ mmaa wɔn tontɔn ɛkɔtɔ ɛkɔfa nam ɛbɛhoɔ ne adeade n'asɔrɔ ɔka yi nyinaa sɛ sankofoɔ bi sɛ wɔn bɛtu n'abangu satam nnɔɔ n'akɔfo ado wɔn ayɛ aban lɔya panyin yɛsoma no sɛ ɔnkobu sɛ Yaya Jamel yɛnti afa de n'asi ɔba no n'okuta mpɛtɛ sika ne fura adaka ɔkɔɛ de ɔba yi nyinaa sɛ nkɔfo n'awu yɛwɛ ne nsi wɔn ɛna esi wɔn saa 44 people ibo maako aduanan sɛbi ɔmo yɛ nyan kora na ɔkɔmo owura ɔmo mpɔnte kora nkɔmo yɛ nwura na nipa a ɔmo yɛ bosome nkron ba yawo no ɛno ne twam na sɛ ɛtɔ saa South Africa fɔ kamo a ɔsɛ obi anko no kɔ efe bi xenophobic na ɔmo ate Ghana fɔ na ɔmo aboɔ mo pɛpɛpɛ bi apum bi ɛno nso sɛ baayɛ na asɛ President Mahama ɛne Mel na akɔ akɔ efuntumtum wasa na deɛ atwa yɛn so no koraa ne sɛ mmaa a ɔmo wɔ Ghana ha na ɔmo a ɔmo agye so ɔmo de ɔmo nsa bɛyɛ adwuma ɔmo mmɔ bɛɛsi bra ɔmo nyɛ kɔnfoɔ ɔmo nyɛ kasase ne pɔyɛ ɔmo sɛ ɔmo yɛ adwuma na ɔmo kɔ tonto aba bɛtɛn ɔmo kɔ a yɛahwɛ ama Burkinafoɔ sɛ ɛyɛ hwan sɛ ɛyɛ hwan abɔ nipa mako wɔ twitwo aku ɔmo na deɛ ɛmi ya koraa ne sɛ ɔmampanyin dɔm ama amɛkyerɛm sɛ sɛni sɛ ɛsi yie o anaasɛ deɛ atie ni ɔbaa a yɛma abusuafoɔ nyinaa yɛ akɔ efiri ko so ko Burkina hwɛ wuye na Burkina enya dia ɛhɔ ɛdwo saa ɛno na yɛn si bi bu ɛbɛsɛ ka tɛ mampanyin sa na ka ne no nya adwene dedi ka no wo ana yɛ so dafoɔ nyinaa Ghanafoɔ afɔ badwuma nyinaa panyin enti wasɛdeɛ sɛ wo Ghana ni bia ho ba enti nya fo abɛka kyɛn sɛ hwɛ nyankɔ ɔwɔ so one wodi ka busa Burkinafoɔ sɛ ɛyɛ die nto mo kum wade hye ebi sɛ bɛno ka sɛ minya ba saa nwoma yɛ yɛkum omu a ɔbɛtɔ tomato so ɔmu sika nkapɛ ne bi na deɛ yɛ akwan ne Burkinafoɔ cars ne nam so yo Ghana ha fa nya ba bia ofin kraba obi a onam kakwa so bia no cars ni fi Burkina say Accra all the way from the port all the way to Ouagadougou mana be krom one ma ɔmo no sɛ ɔmo ma so dwem ɛne de dika no de to so bio Burkinafoɔ yɛ bi kra wa ma ɔmo din sɛ wɔne galamse yɛ ka bebre fo no Burkinafoɔ ɔmo ka so mo sanka ɔmo kɔ ɔmo bu yɛ mra so kra no yɛ tete wɔmo na yɛn nkɔfo a ɔmo nya bɔni bia no nakɔkɔto wɔn so agum nti yɛ de yɛ ka sɛ dedi kan no ɔmampanyin dɔm hama ɔmma bɛgye simpie so ɔmfa ne foreign affairs minister panyin a ɔda yɛne amansan ahodoɔ nyinaa nkitahudie ɛkɔha so no ɔmfrɛ no na ɔsa ka kyerɛ sɛ sɛ no Burkinafoɔ Mali ana Niger hɔ no ɔmo nkɔmmɔdie no ayɛ bataaze ɔmo sɛ ɔmo ate ɔmo nyɛ part of West Africa kɔmɛ Sahel nti yɛpɛ sɛ na ɔmo di dwa yɛpɛ sɛ yɛne ɔmo yɛ nnuanom nti wate the ambassador for the Sahel region ɛyɛ owura Bevolate a ɔyɛ obi a ba sɛbi yɛbɔ bambo mu a ɔyɛ adeɛ paa ɔyɛ security analyst ɔyɛ security expert ɔmmɛka nkyɛ yɛ ɛdi na esi yɛ because minya sɛ yɛn ho deɛ esi yɛ a mene mmienu nyinaa no yɛti keka because obi a kɔkɔtɔn tomatoes ɛne yɛbɔ ne tuo kuno na wa woyɛ sɛntrɔl ni a wode microphone ɛne pen ɛne camera ɛkɔ akɔfa ne susu aba ɛne sɛ mene mmienu deɛ mia ɛbɛ sɛ amanyɔni nso ɛde no ɔmo mɛma yɛ blow by blow account of what happened ɛde bɛ paa de si yɛ ɛgye na mɛnkɔfoɔ no si Ghanafoɔ no yɛnti ɛku ɔmo saa ɛne yɛde kan no ɔmo hwɛ a yɛsɛ yɛpɛ sɛ yɛsɛ hu saa nkɔfoɔ no ɔmo di saa nyambrata no ɔmo yɛ hemfoɔ ɔmo yɛ Burkina Fasofoɔ a yɛpɛ sɛ yɛhu ɛna sɛ ɔmo yɛ nkɔfoɔ bi from aba Burkina Faso no nso yɛpɛ sɛ yɛhu because sɛ ɔmo yɛ Burkina Fasofoɔ ɛna ɔmo sɛ ɔmo pɛ sɛ ɛbɛbɔ ɔmo man mu bio nti ɔmo kunkum yɛ nkɔfoɔ deɛ a ɛne yɛ sɛ ɔmo nua no nso wɔ ha ɔmo nua no de atɛkɔrɛta nam kwan so ɔmo nua no de private car nam kwan so ɔmo wɔn bɛdi wɔ ha nom ɔmo nua no bi titi nkura so mutu galamsey etini nyinaa yɛfɛ yɛn ho agyene
ɛnyɛ number 2 number 3 ɛdeɛ bɛ na aban to maama aban no ɔyɛ sɛ no wotumi kan sɛ mɛ nkodi paa ebi ɔman mu adwuma ni ya eti so obi kɔ tonto so aba bɛtɔn a sɛ bi wotumi nsi kwan eti sɛ nipa no a ɔkɔ tonto so aba bɛtɔn no ɛdeɛ bɛ na woyɛ ɛdeɛ nsi sɛ na odi gu akwam sɛ de bɛ sɛ nipa no kɔ bɛba Mr. Akwa so waso da fo ɔso mbɔ yɛ ho ba ɛgya kɔ ɛmɛka sɛ sɛ no sɛ nkɔfo a man so mɛtaataa yɛ ne ade deɛ ne kɔ ayɛ de sojafoɔ kaa deɛ ne mu ebi deɛ ne mu ebi deɛ tire ne yɛ ɔma kɔfa ntoma tos anasɛ deɛ pɛ sɛ kɔfa ne baba bɛyɛ owura Akwa yɛ pɛ sɛ hunu sɛ Burkina Faso fo hunu sɛ ya ma yɛ na was ɔmo tom kuro yɛ ntere kuro eti sɛ Burkina Faso tracks ne owura Akwa yi Faso fo akɔfo mu sojafoɔ cars kora no a kuro ma no mo de fa ɛne de tɔ so ɛnan de tɔ so nim yɛ kan sɛ owura Dɔndɔmani Mahama yɛnti a yɛde Ghana sojafoɔ ɛbaa mmerɛm yɛtɔ akɔdeɛ ma wɔn yɛde sika ɛkyerɛ wɔn ɛma wɔn teteɛ ne sɛ ɔbɛbɔ yɛn ho ban baabi adu no ɔsa sojafoɔ no bɔ yɛn ho ban eti sɛ Ibrahim Traore a ɔyɛ Burkina man panyini sɛ ɔntumi mmɔ ne kurom ho ban ɔntumi mmɔ ban wɔ ne kurom na Ghanafoɔ a ɛwɔ Ghana nyinaa no ɔmo ti keka deɛ a ɛneɛ Ghanafoɔ yɛpɛ sɛ yɛde sojafoɔ kɔ boa no na yɛbɔ ban no ɛkanka ne sesa nkɔfoɔ a ɔmo di sɛ nyambrase no ɔmo nyɛ Burkinafoɔ a yɛwɔ sɛ yɛkɔkɔ boa na yɛbɔ Ghanafoɔ agyapadeɛ ne Ghanafoɔ nkwa ho ban yɛtɔ so nsia ne sɛ nsɛm a yɛka yɛni abere paa ne yɛni nso abere kɔɔ deɛ ma aban na wɔtwe mmienu sɛ ɔma nyɛ bibi papa ameka ankyerɛ amekyerɛ deɛ siiyɛ ɛkwan a mofa soɔ ama yɛakoma nto ɛyɛ mu a ama yɛn nyinaa yɛhu sɛ ɛnyɛ kan bi na nkɔfoɔ bi taa yɛ na mmom asɛm na siiyɛ na asɛm na siiyɛ nso no anamɔ mpanimfoɔ tu ni a yɛbɛkɔ akɔbɔ kyɛnku ɛwɔ Foreign Affairs Ministry yɛn sɔre yɛbɛtena wɔn anadwo ne anapa aka sɛ okudato sɛ wɔntumi ne Burkinafoɔ ɛni nkita ho wɔntumi ne wɔn anya no baaba yɛ ama wɔn ahunu sɛ wɔn yɛ wɔyɛ man mu a neɛ ntete wɔn nti deɛ sɛ wɔn man mu a ebi sɛ wɔn tete yɛ ebi sɛ wɔn kuyɛ na wɔn kuyɛ deɛ ɛna okudato adwuma no ntumi nyɛ. Mr. Akwa Burkina Faso embassy yɛn baabi a wɔn kan yɛbɛkɔ no akɔkata ambassador no sɛ yɛpɛ sɛ yɛhunu deɛ nti a yɛbusuafoɔ yɛ maamenom yɛ yerenom yɛ mpananom ɛnyɛ bɔne biara no nkɔkɔdi dwa bɛrɛ ɔmo abɛdi no koraa ɛbɛboa mo Burkina Faso foɔ because ɔmo sesa sefa ne de abrɛ mo ɛyɛ si deɛ ɔmo sesa de aba sefa bɛtɔ nneɛma a ɔmo hɔ na ewie akyire no bɛkuku saa akɔfoɔ yi nyinaa yɛpa no yie ɔmo ama yɛ no yie biara no a yɛbɛtena nom ne aka kyɛ Burkina Faso ambassador no sɛ wɔn sesa nneɛma no nkɔ kurom na deɛ ɛyɛ akora no sɛ eti obiara bɛbo yɛn obiara bɛpɔpɔ Ghana obiara bɛhwehwɛ Ghana ama Wagadugu so bɛhwehwɛ yɛn America fo hwehwɛ a ɔmo ahoɔden kyɛ yɛn sɛ UK fo hwehwɛ a ɔmo ahoɔden kyɛ yɛn sɛ Japan fo hwehwɛ a ɔmo ahoɔden kyɛ yɛn China fo abɛtene kurom ga no ɔmo sɛ yɛn so ɔmo ahoɔden kyɛ yɛn etu ɔmo bi bɛhwehwɛ na yɛn ama Wagadugu ɔsɔ bɛhwehwɛ na yɛn yɛte ase a ɛnyɛ yie Mr. Akwa yɛwɔ akɔdeɛ wɔ akadeɛ yɛwɔ nkɔfoɔ mu nim nya bɛɛma sɛ yɛ so ɔmo antumi anya owura ɔsɛ Kofi Akwa ne yɛte ne owura sɛ yɛda ase sɛ yɛbɔ apono mu wo ne yɛde nkɔmmɔ wɔ no wokɔ CPP abonyɔkɔ ni mu a ɔyɛ National Communications Director ne ne kɔtwetwe nkɔmmɔ yɛmfi yɛne nkyerɛ mu wɔ ɛnkran na ɔdɔkɔ Ali Park wɔn mu a yɛtete bɛn hɔ ɛna wɔn mu kyerɛ sɛ wokɔ ɛnkran ɛne ne mpɔtɛ mu a Ablekuma North Municipal Assembly no ɛne wɔnom edi agrobi wɔn mu ani nyi hu ne nyinaa ɛyɛ sɛ mpɔtɛ mu wɔn te no mpanyimfo abɛkenkan adan ɛne mpata wɔ hɔ nyinaa kyerɛ sɛ ɛhɔ no no nikwa sɛ wɔn mu tena enti obedwiragu deɛ yɛkan sɛ demolition ni bi ɛna wɔn bɛyɛ wɔn sɛ wɔn yɛ dɔm bɛɛ sɛ apem ɛne ahanum ɛne akyire ɛna sɛ ɛba sɛ wɔn ma kwan ne yɛbɛdwiri adan no tugu a wɔn mu nya baabi ɛntena ɛno nti wɔn ate mpanyimfoɔ so ntɛsikɔkɔ wɔn nsɛm a wɔn ne tu dwa bi enie Azekawo. Okay, na yanka wo bi. Aya back na sunya hata ya. Anya law. Jama so me kan say o school na say ya mapai. Because school na akota park no. When you go to park say me yes school ha say. Just so say park re dia. E be mapai. Me say school na wa to park no. School na. E just go first ha say me fa take out. Yanya dia tata mo yire ofia una ase so yosofo
Gabada Oyano. Where are we? The Yana Sabla, Nakasa, Yantia, one year. Yonko for a year. Because imagine low. Then I am back. Imagine low. That they should overdo this. Because I've seen many people, their mothers are collecting loan from this area. If we if you're passion 24, can be my yes, I have piano. I was over power. I got some to abra. Yanina, I was a sorry, and a problem of greater. And you, yourself. And you have trouble. I tell you for your son, yes, I am. Yanibra to other cause. I said, what may you be my Yanibra? I won't say a capadia. Yanibra, the wolf, me on la mine. But I will say Nipa, as I for Bonipa, Mayor Duma, the Bonipa, Muto Produce. I will say, a 2 pass over my year, Abraham, Papa. It is set out, what's okay, dear. I what and now we are, you if I'm free animal. Not ye and your pan, Emma, not ye, me catch all one, Miss Sanala, Miss. Papa ko de wono no chese enkura won patam wanyina omandaruma ena ne enkura ne ni hobiu ti we ya enkura ne tise webu dan sei arusi omudi nya semkuma aje se mbebu dan na enkura duro no so plan wonye dey ana ni abre ne ho mame ba ko de wo chen oba wodi speaker siketi an wodi adanse na se wo ka sempa nya semkuma ne ni abre pa ne kwakwa mu ena assembly member wojiro ma adehia ewo otatin abato empotemu eye Owia Kotoka onu so ebo timemfo na no ba se munya abotoye mu one mpanyimfo be kasa ama asundwe aba assurance amede mo mo se omo nko makoma nto omo yam special omo containers esisi ho no omo nko makoma nto omo yam na ye wie court issue no ase ha say there's no court issue eye rare owners any omankasa omo kwa mo documents land title me hu ni nyina nti bibia ye intact. I want the assembly to reply them back early as possible. Now omunye sure say assembly no I reply omo nti eno ne issue no by ha say no e na kasakasa wo ho nti kasakasa na wo asase no so no this say ye wie a na fe we will call them back say okay the land belongs to we and our party C but C na me gina ha yi nipa mienu na epre asase no mentumi nka say belongs to one party no nti yan chen na court we no emra out eba judgment ba na che say ye wie issue no nti oma ewo community no no obi anka na akoma nto ne yam na yan hwe court issue no ewie a I'll come back to them and ye begina we so na ye di anwumre yi no nsi abremu kasebo ni nyina asi ewa ha otie efri Owia TV so oko www.owiatvonline.com a ensem ni ahofro pi na gusu ho a obetumi anya bi na wakenkan na se enkoma newsroom aboafo no enyina akosua somua kukuwa jando sa enso ena se yeko MCR obapa ya Grace ehye honom sa enso na nana yawo ehye obapa ni enso eboye chidom ani ekeka ne emasi ani na afei samufuo Owura Asante yeboa Benedict osane so kama ema yebebe kaseboi edi ema wo yeda ase se oni yetena ye akenkanfo amote ye ne anwumrei eyeme nana kwame ajiman opambo ena ajwa nyako abronoma yeda mo ase ema mummu enehwe